നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥികൾ, നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയ്ക്കും പ്രമുഖരായ അതിഥികൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. കർണാടകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 10 ന്യൂറോ സർജന്മാരെ എടുത്താൽ അതിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഭാനു പ്രകാശാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതിഥി. അതിന് കാരണക്കാരനായത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തമ്പി സാർ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹം റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ടിവിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം അലോപ്പതിയുടെ ഡോക്ടറാണെങ്കിലും നേരിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് മാധവൻ ഉണ്ണി സാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ അതിഥികളെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്, ഒപ്പം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും തന്നെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. സാർ, all of you, welcome sir. Welcome to Rights India TV. Dr. Banu sir, you are first time in Rights India TV. I'm so lucky to introduce you. Pleasure having you here, being here. Thambi sir ആണ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിംഗ് മോഡറേറ്റർ. തമ്പി സാർ. Okay, Om Namah Shivaya. Let me introduce Advocate sir, നമസ്കാരം. ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റിനോട് നമസ്കാരം. സോറി. Okay. Let me introduce Dr. Banu Prakash. Out of the 10 leading neurosurgeons in India, he is one among them. He is practicing in Karnataka. But by our luck and virtue, he is not the slave of allopathy. He is an independent man who holds dharma. That is his first character. So as of we can thankful for the Awaken India movement, because I met him without fear. He is ready to tell the fact and figures, which is stunning. So it made the impression. And also our advocate Madhavan Unni, who do a lot for the survival of the truths. Even though the Aish is approved, even though it was approved by 2 years back for the COVID, even the homeopathy and Ayurveda doctors were not permitted to come in the front side. So Advocate Madhavan Unni has approached the High Courts and convinced the court people, judges, about the legality and the implications if they are not permitted. So that we should have to thankful to Advocate Madhavan Unni also. So ഇത് ഇനി മലയാളത്തിലേക്ക് പറയണോ രാഷ്ട്രം? സാർ, മലയാളമാണ് സാർ പ്രധാനം. ഓക്കെ. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സ്ഥിരം ആയിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള 2 പേരാണ്. ഒന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് മാധവൻ ഉണ്ണി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പല വിലങ്ങേടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്നും ഹോമിയോ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ഓർഡർ കേരള ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഹൈക്കോടതിയിൽ കൂടെ മാധവൻ ഉണ്ണിയാണ്. നമസ്തേ വക്കീലെ. അതിനോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ഭാനു പ്രകാശ്, അദ്ദേഹം പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ 10 പ്രമുഖ ന്യൂറോ സർജൻ അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സിൽ പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒരാളും, എന്നാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കോടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ധർമ്മമാണ് നമുക്ക് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ പാവപ്പെട്ടവനെ പോലും എങ്ങനെ ഈ അലോപ്പതിയുടെ ചികിത്സ എത്തിക്കാം എന്നുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീവ്രമായ പഠനങ്ങളിലാണ്. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിയല്ല, അവർ സെൽഫായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. ഡോക്ടർ ഭാനു പ്രകാശ്, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ടേൺ. യു ക്യാൻ കം ഇൻ യുവർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, വാട്ട് എവർ വേ യു ലൈക്ക്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ വിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ഡോണ്ട് വറി. താങ്ക് യു. What my experience in medicine is, I wanted to integrate all the branches of medicine to identify for each patient what would be the best time for what branch of medicine. If it is something like an accident, we always need emergency surgery or some strong medicines to bring in major changes in the problems. So, and then once the patient stabilizes, we can supplement with Ayurveda, homeopathy, Unani, and other branches of medicine. And many of the chronic long-term degenerative conditions are better managed by these traditional medicines. So, would you like to translate? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തില്
വല്ല ആക്സിഡന്റും അങ്ങനെയുള്ള എമർജൻസിക്ക് അലോപ്പതി നല്ലതാണെങ്കിലും അതിന് ശേഷമുള്ള രോഗിയുടെ റിക്കവറിക്ക് ആയുർവേദവും അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകളുമാണ് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ സാമ്പത്തികത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അലോപ്പതിക്ക് കണ്ടമാനം ചെലവ് വരുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ആ ചെലവുള്ള ഭാഗത്തിന് ഒരു മൃഗീയ ഭാഗം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ പ്രൊസീഡ്. So I have been practicing in my clinic with what we call holistic therapy, wherein Ayurvedic doctor, homeopathy doctor, and all we sit together and give one common prescription to the patient. And after such experiments, what I realized was many a times when the Ayurvedic doctor is not there in the clinic, I used to call up the doctor and take his advice and also integrate. Like I only used to write the Ayurvedic prescription, or my Ayurvedic doctor friends, they used to call me and take my advice for allopathic medicines. So such sort of an integrative practice we started, and we found that many of the degenerative conditions like rheumatoid arthritis and joint problems and even the neurodegenerative like Parkinsonism and dementia, strokes, we had good results with this combination therapies. Okay. So your hospital is specialized for neuro, but even though the other one is also you are practicing arthritis, everything. Okay. I am a spine surgeon, so I usually take care of all the spine. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് തല തുറന്നുള്ള ഓപ്പറേഷനും സ്പൈനൽ സർജറിക്കും ഉള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ ബ്രെയിൻ, അതായത് തല തുറന്നുള്ള സർജറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. എന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സും ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സും മറ്റുള്ള എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ എല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടരുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ. അതിൽ വളരെയേറെ സക്സസ് ഉണ്ടെന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയേറെ രോഗികളെ ഞെരുക്കാതെ, അതായത് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും വരുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ കൂടെ പേഷ്യന്റിന് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് വിടാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 14 വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. He has got evidence based. I think, doctor, you are recording everything other than the allopathy also. No? The evidence are there now, because allopathy basically go for evidence based. So for the other branch also you are doing the documentation. Am I right? I have not maintained very good documents, but I have many patients who are on follow-up, and I can give the testimonials. And coming to the COVID scenario, when COVID started, according to my understanding of COVID disease, because even before that COVID was declared, for the past 4-5 years, like from 2013, I have been noticing that many of the patients who had a lot of problems or terminal problems or severe like stroke and other patients, we used to use a lot of heparin, the blood thinners, what we call the drugs which will prevent the blood clotting. And we had good results in degenerative conditions like Parkinsonism, dementia, or old age diseases. So what I felt was there was an underlying blood clotting problem in many of the patients, which I understood was because of pollution, pesticides, preservatives, microplastics, and even the paint we use in the inside the home and office. Yes, sir. Translate. കോവിഡ് ഈ 2 കൊല്ലം ആയുള്ളെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, ഭക്ഷണത്തിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ്, കെമിക്കൽസിന്റെ ഉപയോഗം, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കൂടുതലുള്ള അമിത ഉപയോഗത്തിൽ കൂടെയൊക്കെയുള്ള ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു രോഗം കണ്ടമാനം വരികയും സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള കേസുകൾ, അതായത് ബ്രെയിൻ സർജറി ആയിട്ട് കണക്ട് ഉള്ള കേസുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിതാന്തമായിട്ടുള്ളത് ടോക്സിൻസിന്റെ അക്യുമുലേഷൻ കൂടുതലാണെന്നും അതിന് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിന് ഗംഭീരമായിട്ട് അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗഹനമായ പഠന നിരീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ കൂടെയുള്ളത്, അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ളത്, വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് മലിനീകരണങ്ങൾക്ക് അലോപ്പതിക്കൊപ്പം തന്നെ തത്തുല്യമായ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ആയുർവേദം, യുനാനി, ഹോമിയോ ഒക്കെ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Doctor, 1 minute. This COVID scenario, everybody is telling it is for a depopulation. Do you believe or any documentary evidence you can state about it? Yeah, definitely there are multiple evidences regarding the depopulation agenda. The planning has happened over the past 20 years,
and they have been giving subtle hints about it, and some information has been leaking frequently, but we all couldn't connect the dots and put the pieces into one big picture. So now we are able to understand that they had planned it for a long time. Even Bill Gates had been, and even the popular media has been pushing the agenda that most of the problems of the world are because of population. So, even be it the WhatsApp messages or the Facebook narratives or even the public speeches by many of the leaders. So, all such things have, when we retrospectively see, they have been planning for 2 decades, and we never understood that they will go to this extent. We thought that they were trying to just tell the people to decrease the number of children, like to have small families, but we never thought they would definitely go and do this, what do we call the human culling. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് പോപ്പുലേഷനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഫലം ഈ കുറെ സോക്കാൾഡ് ഈ വെസ്റ്റേൺ മാഫിയകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് കൃത്യമായ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാര്യം ഈ ഡീപോപ്പുലേഷൻ അജണ്ട, അതായത് ജനവർദ്ധനവാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സർവ്വദാരിദ്ര്യത്തിനും കാരണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ആളുകള് അതിനാദ്യം ഒരു സന്താന നിയന്ത്രണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് അവർ തിരിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണെന്ന് തീർത്തും പറയാൻ സാധിക്കും. നിസ്സങ്കോചം ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഡോക്യുമെന്ററി രേഖകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് somebody has approached you with some cases and all, I think some sort of threatening came to you now in the paper and all. I heard that some things are there. See, over the years, when you look at history has been like the Europeans who invaded the whole world. They have been killing the aborigines across all the nations. So, in the name of war, in the name of religion, in the name of medicine, or even in the name of business, they have been destroying the aborigines. And in the process, what they have done is, in India, when it comes to Indian scenario, the Dravidians are at the receiving end. With the aborigines of India, the Dravidians have been slowly pushed down from the Indus Valley civilization towards the South India, and they have been slowly destroyed by numerous wars, or even sort of treacherous methods like poisoning, or even mental slavery, and even destroying their businesses, capturing their land, and displacing them from one place to another in the name of dams, in the name of new cities, or all these projects. So gradually what has happened is, ultimately the Western mafia, the Roman mafia, which wants to control the whole world, has created a virus which is specific for the aborigines, which is killing more of the aborigines than the than those people with the Roman genes. This is what was my observation initially in the COVID waves. കോവിഡ് വേവ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കണ്ടെത്തിയത്. അതായത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇവർ ആക്രമിച്ച് കയറിയിട്ട് ആ രാജ്യത്തെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബ്സിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം, അവര് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അതിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അവര് റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഡിമോറലൈസ് ചെയ്യുക, സ്ലേവറിൽ കൂടെ കൊല്ലുക, അങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു വന്നതിന്റെ എക്സ്ട്രീം രൂപത്തില് ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഈ കോവിഡ് വാക്സിനിൽ കൂടെ അവര് വർഗ വികേന്ദ്രീകരണവും വർഗനാശമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭരണവർഗങ്ങളെ മൊത്തത്തില് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവര് വാക്സിൻ അല്ലാണ്ട് മറ്റ് യാതൊരു മാർഗത്തിൽ കൂടെയും ഇതിനെ ഈ കൊറോണയെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയും ആ വാക്സിൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പം തന്നെ മരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തവരെയാണ്. Doctor, so many people died who are vaccinated than not vaccinated. Am I right? Yes. See, okay. What had happened was, the virus which is having the spike protein
That protein is angiotensin converting enzyme protein. That protein is responsible for keeping the blood uh, from clotting. So when the blood clots, initially the blood clots in the smallest of the blood vessels, that is in the ovaries and the testes, which are responsible for fertility and also the womanhood and the manhood. And the next blood vessels will be the thyroid, the pancreas, the adrenals. So that person will not have the energy to fight, energy to respond to any stressful situations, or his sugars will go high, his BP will go high, or if the larger blood vessels are affected, then he might have a stroke, heart attack, or breathing problem when it affects the lungs, or if it affects the kidneys, he might have a kidney failure or liver failure. So such sort of problems were happening with the COVID virus. But what happened was, in the COVID virus also, what I noticed was predominantly more Dravidians or more dark colored, much more than the color of the skin, it is the color of the iris. The iris is darker, they have more Dravidian genes. If you see the Romans or the Europeans, they have blue Blue eyes. eyes, green eyes, or even light gray, light brown eyes. And I could, Tampi sir, you are wearing a sunglasses. I can't see your iris, but Adonini sir, he's a light brown iris. So we are all hybrids. We are all yeah. Yours is also light iris. Yeah. So we are all hybrids of Romans and Dravidians, the Aryans and Dravidians. So Okay. how much of hybridization we have, depending on that, will be that much affected will be. So if we are not having more of Roman genes, then we'll be affected by the virus much more. So those with Dravidian genes were dying much more than the those with the Aryan or the Roman genes. So this was my observation in the COVID virus. Then I realized that the spike protein is used for the vaccine preparation. If the same spike protein is used for the vaccine preparation, then definitely the vaccine virus also will create the same problems as Exactly. the virus itself. So then I was questioning, why do you want a spike protein in the vaccine? Why can't you have a general coronavirus in the vaccine without the spike protein? But that was not answered. And even otherwise, if you give us vaccine virus by nose, they will develop a better immunity, natural immunity, than giving by injection. So injection will be going directly to the blood and the muscle tissue. And many patients who had the injection, if the injection by mistake goes into the nerve, they start developing pain all along the neck, all along the face, and even the whole upper arm. Some patients had even the left lower limb also. So such problems were happening. Then I realized that definitely it is not a the vaccine is not created for to save the people. The virus was created to make people afraid and take the injections. So this is the truth of corona and the vaccines. Vaccine was planned first, and then to make the people take the injections, to force them emotionally by fear and by what do you say, fear of death, they created this virus so that people are afraid of it. So this is what is the thinking process, the planning that has happened. That's what we say. ഇതൊരു പാൻഡമിക് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംശയവും ഇല്ല, നിസ്സംശയം പറയാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാര്യം ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഒരു കില്ലർ വൈറസ് ആയിട്ടാണ്, അതും പ്രത്യേകിച്ച് കറുത്ത ഈയുള്ള ദ്രാവിഡിയൻ വർഗ്ഗക്കാർക്ക് കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ഈ വർഗ്ഗങ്ങളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അതായത് റോമൻ എംപയർ ക്രിയേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബ്ലൂ ഐസ് ഉള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികൾ എത്തിയേക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്കോപ്പിന് തന്നെ അവർ എലിമിനേഷൻ ഒരു തിയറി ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ നൗ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി മോൾ they have put advertisement for check your HIV, and like that they have already planned, because they are sure the SARS virus they are planting on our people, HIV will be in random. And they are another using the film stars, they have put the advertisement for ladies, they are telling before pregnancy do the HIV test. For man, be loyal to the family. Like that, so many advertisements they have already planned and planning.
So all this See, make suspicious. see what has happened is Anthony Fauci is one of the Ah, created the HIV virus and he released it in Africa and ah, killed many people, aborigines of Africa. And ah. he didn't want this thing virus to spread across the world. That's what he says. But it has spread across the world. Hmm. That HIV was also a created virus in the lab. It was not a Yeah, natural virus. So correct. they used a monkey virus which caused immunodeficiency and made it to infect humans. So that is what is Hmm. called gain of function, wherein Hmm. a virus gains extra function than its normal capacity to create another problem, like infecting the humans instead of only the monkeys. So that Hmm. he started with that experiment. Then he has done the same experimentations with SARS, MERS, and even H1N1. And H1N1 they gave vaccines, but not many people were ready to take the vaccines. So they Okay. realized that if those who have taken the H1N1 vaccine also, I think maybe having problems with their fertility and all those things. Their goal was to decrease the population. So when people didn't take it voluntarily, they wanted to create this fear psychosis. Probably that's why they staged the Wuhan drama. So in this process, what is happening is some of the virologists and some of the Wuhan lab, one Dr. Lee, she has released some information saying that the gain of function for this coronavirus, they have inserted the HIV gene sequence also. So that is Hmm. why those who have got the corona infection or are taking the injections, they might develop what is called a immunodeficiency syndrome. The Okay. called HIV/AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, what is called AIDS. So this is something like COVID/AIDS. That was a retrovirus, but this is a RNA virus. So in this virus, also is creating an AIDS syndrome. So, and when I have seen two patients, one has developed a brain abscess, the other one has developed a severe brain infection. She's right now admitted and she's having high pressure in the brain, and we are treating her with medicines. We might have to do a surgery for her. But the other patient with brain abscess has undergone three surgeries for the same problem, and still he's still having infection and he's still having pus discharge. So this is the amount of, and those people will have high diabetes also. So it is a definite, see, the whole agenda is to decrease the world population from 7 billion to 5 billion. And among the living, those who don't die, they should have so many diseases that whatever their assets are there, they should sell those assets and become bankrupt, and so that their whole family becomes bankrupt, and the whole family is being ready to be made into slaves by the new slave world order. So the new Hmm. world order, what they're planning is called the slave, is actually the slave world order. It is not a new world order. They want Yeah. slaves out of people by killing people, by making them, by looting them for all the diseases of many of the people, and ultimately the younger generation will definitely become their slaves. This is their agenda. Sir, for example, the Sri Lanka is the live example for it because China pumped too much money on it and they were luxuriously spending it. Now they become bankrupted and running here and there like lunatics. So same will be happening to the world altogether. Dr. Banu Prakash, the Supreme Court has asked for the composition of the vaccine. They are telling we can't disclose it. സർ So that കോമ്പോസിഷൻ means അല്ല സാർ ട്രയൽ റിസൾട്ട് eh? ട്രയൽ റിസൾട്ട്. അത് തന്നെ both are same now. No. See, I'll tell you what. They did what we call vaccine trials. Yeah. Many of the microbiologists and the physicians and the pediatricians who are involved in the vaccine trial, they gave us information, unofficial information, that problems are happening, strokes are happening, GD Mm. syndrome, neuropathies, even heart attacks, and one 18-year-old, no, 20-year-old boy
man, he died immediately after taking the Covaxin injection. So they made an issue out of it and made everyone believe that Covishield is better. Later, they projected Covishield so much, and then they said Covaxin is slightly better. So they were trying to create confusion among the people so that people try to focus on one thing rather than understanding that both are devils, both Okay. are poisons. So here, first thing is the trial results were never given out. And Yeah. second thing, the composition of the injections is not fully transparent. What the company is saying, many don't believe that it might be the truth or the complete list of ingredients. Why? Because there are so many papers from the Europe and America which says that the vaccine vial contained few nanofilaments which polymerized at body temperature and became something like a larger filaments which were seen on microscopes, and there were some what do you say, the nanofilaments which were moving on their own, and all such non and the uh, it was not just containing virus, it was containing something else was also the question, some crystals, Okay. metal. It is like a carrier. Sorry, it is like, It's like a carrier. yeah, it could be like carrier for parasites or nanofilament like parasites or what do we call metallic worms. So things were not very transparent. Things are not never been transparent in the world actually. The people who have captured the power have always been fooling us. And second thing is what you said was the what China did on Sri Lanka was the Sri Lanka. economic Yeah. warfare. And Disaster. Economical disaster. Betraying. yeah, and Kerala had floods, Karnataka had floods. That was weather warfare using satellites and these things. And this is Exactly. the biological warfare using the virus and the It is a weather weapon. It is a weather weapon. so they are using all armamentarium to fight against to create this war. The Third World War is ongoing, but who is fighting against the whom? It is the European extreme capitalistic, I call them supremacy psychotic people who want to kill other races and aborigines across the world. Because the First World War was also like that. It was to kill the other aborigines in the Southeast Asia and other countries. The Second World War also was for the Middle East, and this Third World War is for the whole of the world to kill most of the aborigines. That's why the Canadian aborigines are fighting it tooth and nail. Why? Because the United States aborigines are nearly decimated. There are very few people. The African aborigines, the Bushmen, are in few number. They are also putting up a fight. But the South American aborigines are in significant number. African aborigines are in greater number, and Asian aborigines are in significant number. So the Asian aborigines are why the fight is not significant in Asia is because we are mostly hybrids. It's been thousands of years since the aborigines have been slaughtered in Asia. But Africa is not like that. Africa, the invasion happened by the Europeans only recently. That's why many of the countries are not vaccinating, and even it was the Ethiopian president who tested what do you say, a tomato for the PCR test, and he showed us that okay, this PCR test is fake. So such sort of truthfulness is still present among the aborigines, but the European extremely capitalistic, supremacistic psychotics are creating the war. The same war is the fight between the Ukraine Jewish and the Russian, what do you say, the Russian supremacists. So that is an infight to capture the power. So with all this scenario, what we need to understand is we need to ensure our health by living close to nature, by using the principles of nature, by eating raw food, eating organic and forest food, and also living close to nature, breathing the air given by the trees, drinking water from the live streams, and also eating the raw food.
then only we can conserve ourselves and live healthily, happily, using all the naturopathy, Ayurveda, Unani, and Siddha, the local traditional knowledge of medicine and healing, and Ayurveda, instead of believing such, I will call them bastards, literally. They are devils of the humanity. There's Yeah, no separate hell or heaven. Both heaven and hell are in the same earth. We need to destroy these demons and recreate the heaven on this earth. Otherwise, yeah. we as humans will be will be indirectly supporting these demons, and we will create the same hell what they are planning. So let us all Okay. united fight against this and ensure that the truthful heaven comes back to earth. Thank you. Tampi sir, you can make a gist out of this in Malayalam. Doctor, what the difference between the mRNA and the RNA they are telling, because the initially the vaccine was created from the serum of the calf, which was slaughtered by the cows were slaughtered, but emotionally it affects the Indians, so they immediately change it was mRNA and it is not RNA vaccine. So what makes the difference? സാർ ഇടയിൽ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. തമ്പി സാർ പ്ലീസ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊന്ന് മലയാളീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ദുഷ്പ്രവർത്തിയുടെ ഫലമാണ്. അവരെ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റുള്ള ട്രേഡ്സിനെയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു സാമ്രാജ്യം നിലനിൽക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാം വേൾഡ് ലോക യുദ്ധത്തിലും രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിലും ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു പതിപ്പാണ് ഈ വരുന്നത്. അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ മൊത്തം അവരെ അടിമകളാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതിന്റെ ഒരു ട്രയലാണ് ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്നത്. ശ്രീലങ്കയിൽ ആദ്യം കൊണ്ട് സാമ്പത്തികം കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം തിരിച്ച് അവർ തന്നെ പലിശയായിട്ട് വാങ്ങി ഇന്ന് അവരെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ അലിയാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ അജണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, സാധാരണക്കാർക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല. നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തി അവർ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. വക്കീലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സാർ, ഞാൻ അതിനിടയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇവർക്ക് ഈ ചിമ്പാൻസിയിലെ അഡിനോ വൈറസിനെ കയറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ പറയുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാക്സിൻ തയ്യാറാക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ ഐസൊലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഡോക്ടർ കാണുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കണം. ഇപ്പോഴല്ല, നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. വക്കീലെ, സുപ്രീം കോടതി ഈ മരുന്നിന്റെ കോമ്പോസിഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് മരുന്ന് മാനുഫാക്ചറർ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് വക്കീലിന്റെ അഭിപ്രായം?